10 a.m. funeral service at Holy Trinity Anglican Church in Nsukku Abatete. Interment follows immediately at his home compound opposite St. Martin's Catholic Church in Nsukku Abatete. Sunday, 1st February 2026, 9 a.m. outing and Thanksgiving service at Holy Trinity Anglican Church in Nsukku Abatete. Announcer Chukwudi Ikemefuna Njelita Ezenia for the family. Precious Lord, lead me home. Otu jikọrọ ndị dibịa bekee akwụsịgodu na abụbụ ọrụ ha na-akwadebe. Onye akụkọ anyị eneba n'anya na mgbanwe dị na ngalaba agụmakwụkwọ Nigeria. Echiena otu nwa amadi ama ama n'ịkọpụta ji gbanyụ n'obodo Nimbo echichi dịka eze ji. Ị nwere ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube at Nta Enugu. Agaziere gị bụ onye ọma na-echere akụkọ ụwa n'uhuruchi taa bụ Monde, abalị 12 ọnwa nke mbụ, afọ 2026. Aha m bụ Susan Eze. Ngwagere akụkọ ibu n'okpa nke taa ka ọha n'uju. Otu jikọrọ ndị dibịa oyibo akpọrọ Association of Resident Doctors akagbuola abụbụ ọrụ ahụ ha chọburu ịmalite taa bụ Monde abalị 12 ọnwa Jenụwarị afọ 2026. Site na mkparịta ụka ha na gọọmenti etiti malitekwara, ngalaba otu a nke mpaghara North Central bụ ha wepụtara ozi a wee kwuo na akwụsịgodoro ya bụ abụbụ ọrụ n'ihi ọdịmma ndị ọrịa, dịka ndị otu ha na gọọmenti etiti na-aga n'ihu ịkparịta ụka gbasara nke a. Onye isi otu a bụ Dọkịta Fanen Dogo kwuru na ha kwụsịgodoro abụbụ ọrụ ahụ abụghị na gọọmenti enyere ha ihe ha na-achọ, bụ nke gụnyere ka gọọmenti kpọghachi n'ọrụ ndị dọkịta ha chụrụ n'ọrụ n'ụlọ ọgwụ Federal Teaching Hospital dị na Lokoja n'ihi ebubo na ha mere ngagharị iwe na-enweghị ikike nakwa ihe ndị ọzọ gbasatara otu ndị ọrụ. Otu a na-ekpesakwa ụgwọ ụfọdụ gọọmenti etiti jigasị ndị otu ha. Ndị otu a kwuru na ha ga-aga n'ihu ị na-ene ka ihe si aga, na ha agaghị egbu oge ịkpọpụtakwa ndị otu ha ịgba abụbụ ọrụ ahụ ma ọ bụrụ na gọọmenti elebaghị anya n'ihe ndị a ha na-ana n'aka ha. Ngalaba agụmakwụkwọ ala anyị bụ nke na-ahụta ọtụtụ mgbanwe n'oge a, ọkachasị ebe ọ metụtara usoro nkụzi na mmụta. N'akụkọ a, Chika Okorie nebara anya ụfọdụ mgbanwe dị na ya bụ ngalaba n'oge a. Ụlọ akwụkwọ gọọmenti na-agbasawa akwụkwọ ọsịsọ karịa ndị nke ahụ nọ na nke onwe ha. Nke a mekwara ndị nọ na nke onwe ha ji anọ ogologo oge kwa ụbọchị. Ụfọdụ ndị na-akụzi ihe gakwara n'iru kwuo sị na nke a na-eme ka ụmụ akwụkwọ hapụ ịmụta akwụkwọ ka ha kwesịrị, na-emetụtakwa nkụzi ihe na mmụta. Ha gakwara n'iru kwuo sị na nke a ka emetụkarị ụmụaka ndị ahụ pere mpe, ihi na ori ehihie, mgbakasị ahụ na ihe ndị ọzọ na-emekwa ha anaghị etinye uche n'ihe a na-akụzi. Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ndị a sịrị na oge ka ha mma ịmụ ihe bụ oge ụtụtụ. Onye ọbụla na-ekwu
n'ime ka agụmakwụkwọ kara mma na o kwesịrị ịbụ nke ọ bụ onye nkụzi kwuo ụmụaka ekwukwa ihe a na-aga karịa nke ụmụaka agaghị etinye anya mgbakasị ahụ dị. Na Enugu, abụ m Chika Okorie. Obodo Owerri Nimbo dị n'okpuru ọchịchị Ụzọụwanị, Enugu steeti chawapụrụ nnọọ dịka ọnwa na mmemme ha mere nso nso a nke ndị obodo jikọrọ aka wee chie otu nwaafọ ha ọrụ ọma ya juru ha afọ bụ Chief Daniel Akaogwu Omenoke nke abụọ bụ onye ha chiri ọrụ ji Omenoke nke Nimbo bụ echichi dị elu nke o tozuru wee nara site na otu o si bụrụ eze ji na-akọpụta ji ebe ọ dị ukwuu, o wee na-azụ ọhanama ihe oriri. Ngozi ka Osai jere mmemme ahụ wee webatara anyị akụkọ ka o si gaa, gere ntụgharị akụkọ nke o ji lọta. Mmemme ahụ bụ nke ji ofufe nru pụrụ iche wee malite ịkwadebe mmụọ ndị mmadụ maka omenala dị n'ihu a ga-eji ime. N'okwuchukwu ya, Reverend Father Maxwell Ejim kọwara na echichi ọrụ ji na-egosipụta afọ ofufo na ịdị uchu n'ọrụ. O kwuru na Maazị Akaogwu eteelarị o tozuru inweta ya bụ echichi n'ihi na ọ bụghị naanị na ọ bụ eze ji, ọ na-akụkwa ezi mkpụrụ na ndụ ndị mmadụ. Eji ekpere pụrụ iche wee kwadebe ya bụ Omenoke maka echichi ahụ agaji ichi ya. N'okwu ya, Maazị Daniel Akaogwu kwuru na ọ bụ site na njikọ aka otu ụmụ nwanyị ruru 83 na-akọ n'ubi ya ka ha ji akọpụta ya bụ ji na ọbara, tinyere na ọ bụ ebumnobi ya ịhụ na ihe oriri adịghị ụkọ na be ha. N'obi ọrụ ji Okereke Ngana bụ nna ochie n'ịkọpụta ji ka a nọ mezuzie mmemme ya bụ echichi. Gọvanọ Hope Uzodimma ehibena otu nche obodo nke ndị nche nọ na ya ruru 7,000 iji kwalite nchekwa n'Imo steeti. Beatrice Anyịam wetara akụkọ na ndị nche ahụ bụ ndị a ga-ezije onye ọbụla iche nche n'obodo ya. Ọ sị na esi n'obodo 650 enwere n'okpuru ọchịchị obodo 27 dị n'Imo steeti wee họpụtacha ndị nche ahụ. A zụrụ ha nke ọma n'ihe niile ha kwesịrị ịma gbasara nchekwa obodo. Oge ọ na-eguzobe ya bụ ndị otu nche, Gọvanọ Imo steeti bụ Hope Uzodimma gwara ha ka ha dị uchu n'ọrụ a enyere ha ma hụ na ha na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ enwere n'Imo steeti na-alụkọta ọrụ ọnụ na nchekwa obodo maka na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. Ọ kpọkwukwara ọha na eze bi n'Imo steeti ka ha kwado ndị nche ahụ ka ha wee rụọ ya bụ ọrụ nchekwa nke ọma. Kọmishọna na-ahụ maka nchekwa obodo bụ Modestus Osakwe nakwa kọmishọna ndị uwe ojii n'Imo steeti bụ Aboki Danjuma gwara ndị nche ahụ ka ha hụta ọrụ enyere ha dịka nke ha ga-eji nye aka ịhụ na enwere ezi nchekwa n'Imo na ọ bụghị ohere imekpa mmadụ ibe ha ahụ. Gọvanọ mechara bunyecha ndị otu nche ahụ ụgbọala ga-enyere ha aka ịlụ ọrụ ha nke ọma. Ọ bụ akụkọ ahụ ka anyị ji apịachi n'uhuruchi a, ma tupu m bilie na ngụpụtakwara gị isiokwu anyị ji malite. Otu jikọrọ ndị dibịa bekee akwụsịgodu na abụbụ ọrụ ha na-akwadebe nke gara amalite taa. Onye akụkọ anyị nebara anya na mgbanwe dị na ngalaba agụmakwụkwọ nke Naịjirịa. Anyị wetakwara gị akụkọ na-echie na otu nwa amadi ama ama n'ịkọpụta ji gbanyụ n'obodo Nimbo echichi dịka eze ji. Ọgwụkọ ọha m n'ọnụ n'asụsụ Igbo chebilizie ndị asụsụ bekee maka ịtapị akụkọ ndị a. Daalụ maka ige ntị. Kachifo.
the news, resident doctors suspend planned nationwide strike. Nigeria's classrooms, what's new in education? Plus, highest yam farmer crowned in Nimbo. Remember, you can also join us on our YouTube at Nta Enugu. Good evening and many thanks for joining us on News Desk at 7. I am Comfort Ayin. And now the news. The Association of Resident Doctors has suspended its planned nationwide strike, earlier scheduled to commence today, Monday, 12th January 2026, following fresh engagement with the federal government. The North Central Caucus of the association announced the suspension after a series of consultations with government representatives, saying the decision was taken in the interests of patients while discussions continue. The caucus leader, Dr. Fanen Dogo, however, said the suspension does not mean the issues that prompted the strike threat have been resolved. The resident doctors had planned to embark on industrial action over the continued failure of the government to honor a memorandum of understanding MOU reached with the National Association of Resident Doctors, NARD. Among the key demands in the immediate reinstatement of doctors sacked from the Federal Teaching Hospital, FTH, Lokoja, over alleged unauthorized protest and union activities. The association is also protesting the non-payment of salary arrears and allowances, including 18-month outstanding entitlement owed to resident doctors in federal institutions such as the Federal Teaching Hospital, Makurdi, and the University of Ilorin Teaching Hospital. Other issues include delayed payment at the entry point for newly employed doctors, unpaid promotion arrears, and the non-implementation of the renewed professional allowance structure, which took effect from June 2024, but is yet to be captured in the 2026 budget. The association said it would continue to monitor development and would not hesitate to resume the strike if concrete steps are not taken to address the welfare concerns of resident doctors nationwide. And Nigeria's education system is undergoing gradual reform, especially in advancing the course of teaching and learning. In this report, Chika Okorie examines lesson duration, school hours, and classroom practices. Across many public schools in Enugu State, lesson period average 45 minutes, with learners spending about 8 hours daily in school. In several private schools, the school day extends further, sometimes lasting up to 10 hours, but NTA camera was restricted in so many schools. Our students turned up in large numbers. We had our assembly, and I was amazed at the number I saw, which means they are optimistic. Even the teachers, they came in. Well, they are seated. But the reason why we don't have teachers in their classes teaching is that this is the first day of resumption. And what usually happens on the first day of resumption is that the students are mobilized by the teachers to get the school environment cleared. Then from the second day, we start administering what we call kick-off test, which is a signal to the students that school has started in earnest. Despite the fact that we are on this mission on the first day of school resumption after the UTAD, these students appear to be very ready to do the academic works. I actually assembled them from where they were actually doing routine cleaning to make sure the school is clean and healthy for teaching and learning. When do you learn best in the day? It's in the morning time. And this is because in the morning your brain is cool and everything you are calm at that point, and you tend to understand better during the morning time. But in the afternoon time, you are already out for break and there's sun. During the morning hours, because we come to school and our brains are still calm and we have not taken anything much. But during the afternoon section,
because of the sun and we have went out for break, everything will not be getting into our brain or skull. Teachers teach very well in the class, and the principal also try for us in order to, advising us, guiding us, telling us what to do, how to read our book as a student to, come out with a very better result. Education practitioners note that while structured routines are important, learning effectiveness is closely tied to attention span and teaching approach. We use 8 hours in teaching for every day. There seem late more during the morning hours. At least from morning 7:30 when the school resume, when the classes resume, till that 11. The assimilation period. The assimilation is more that period. Although attention span varies with age, for younger pupils, concentration reduces significantly after the break, as extending lessons beyond that often affects comprehension. Teachers also observe that students' alertness declines as the day progresses, particularly during the late afternoon lessons, stressing that while teaching continues, retention is limited. If it comes in the afternoon, after they have played during the break time, and when they come in, see them sweating, and the heat will be disturbing them. Pupils and students acknowledge the challenges of long school hours, stressing that they learn better during the morning hours. WTC is a great school. The teachers are qualified. I love the school because the teachers teach us great things. I like schooling in WTC because WTC is a great and qualified school. General opinion remains. Taking a break now, the news returns in a bit. To join us again. Activity Order of Merit Award goes to... The only tomato paste manufacturer to win the National Productivity Order of Merit Award by the Federal Government of Nigeria, endorsed by the Association of Private Medical Practitioners of Nigeria. This is an evidence of 100% natural goodness. Eat healthy to live longer. Buy now and enjoy up to 30% discount. Introducing Naphtali's Hotel, 47 Ezilo Street, Independence Layout, Enugu. A moment at Naphtali's is an experience you will share forever. A luxurious suite fitted with brand new air conditioners, 42-inch plasma TV, free Wi-Fi and basebook services, presented in a serene environment, distinguish us from the others. Our main bar, garden bar and restaurant give you a wide choice of drinks and delicacies, while our 800 capacity fully air-conditioned hall is the ideal haven for that special event. Naphtali's Hotel swimming pool and gym are available all day, while our live band blesses your ears every Friday and Sunday. Enjoy a whole new world of top-notch hospitality in the cool city. Your security is our priority. We are Naphtali's Hotel, 47 Ezilo Street, Brown and Brown, Independence Layout, Enugu. For inquiry, call 0908-273-6086, 0908-273-6086. And the National Productivity Order of Merit Award goes to... The only tomato paste manufacturer to win the National Productivity Order of Merit Award by the Federal Government of Nigeria, endorsed by the Association of Private Medical Practitioners of Nigeria. This is an evidence of 100% natural goodness. Eat healthy to live longer. Buy now and enjoy up to 30% discount. Are you frustrated with travel and logistics plan? Lawfish Travel and Tours Limited is here to serve you. We provide visa assistance, proof of funds, languages classes for easy international work placement, caregiver and social work certifications, both virtual and physical classes. Are you planning a work retreat or school excursion? Do you need to ship goods across the globe? We got your back with our premium cargo services at Akami Biam International Airport in partnership
partnership with Nigeria Export Promotion Council, Southeast Regional Office, and Ethiopian Airlines. In Lovefish Travel and Tour Limited, proficiency, efficiency, and professionalism is our watchword. Visit us at number 36 Umoji Street, Independence Layout, Enugu, or call 0706 295 8388. Lovefish Travel, moving dreams, moving you. Glad to have you back on News Desk at 7. Moving on now, the ancient town of Owerri Nimbo in Uzuwani, local government area of Enugu State, came alive in a blaze of color, culture, and celebration as one of its most distinguished sons, Chief Daniel Akogu, the Omenoke, was formally crowned the Oruji Omenoke of Nimbo, a revered traditional title which translates to the highest yam farmer and the feeder of the people. Ngozika Osai was there and now report. The historic ceremony held at the Omenoke Palace began with a holy mass, setting a spiritual tone for the traditional rites that followed. In a homily, Reverend Father Maxwell Ejim explained that the title of Oruji symbolizes generosity and responsibility. He described the conferment of the title on Chief Akogu as well-deserved and long overdue, noting that he is not only a prolific yam farmer, but also a man who has consistently sown in the lives and welfare of his people over the years. Special prayers were later offered for the Omenoke, preparing him spiritually for the traditional conferment of the title that places him in the position of provider and sustainer of the community. That from the earth's fertility, the hungry may be filled with good things, and the poor and the needy proclaim the glory of your name. In his remarks, Chief Daniel Akogu attributed his emergence as the community's highest yam farmer to the encouragement and collective efforts of about 83 women who came together to farm on his land. He said his acceptance of the Oruji title was inspired by compassion and a firm resolve not to see anyone in his community go hungry. Any person who cultivates and feeds masses around him is called Oruji. You cannot be Oruji if you feed and eat alone. You must have for years be monitored, you take care of the orphans, the less privileged, the aged. For the core traditional rites, Chief Daniel Akogu was escorted to the residence of Oruji Okerekengana, the eldest Oruji in the community, where he was adorned with the symbolic anklet known as Akare, a mark of authority, responsibility, and service. Following the completion of the rites, the new Oruji was formally presented before the Council of Elders and a jubilant crowd. And just before we go another look at major stories, the Association of Resident Doctors has suspended its planned nationwide strike scheduled to hold earlier today, following fresh engagement with the federal government. The Nigeria's education system is undergoing gradual reform in advancing the course of teaching and learning. We also told you that Nimbo community in Uzuwani local government area of the state has celebrated one of their own, Chief Akogu, on his title as the highest yam farmer. And that's it on News Desk tonight. Thanks, you stayed, and good night.